Wasmani ni nyakoro mga jomo chigne hinya kidini ni mar chal mar piny wantiere ndi koda ka Prof.Erick Osenya mabende olaro kobne ndi mano mar Gavana County ndi mano mar Kisumu yiero mano kadho kendo bende odwaro kobne ndi kata odwaro lemne ndi mar bedo kom duol buchi UDA County ndi mano mar Kisumu. Profesa wan kodo ndi wadhi go kode mbaka wecho geni mago mag puotho mag jo migepe mane koro to notim koda ka ute bura mapacho kaendi gin kaka oganda luo to eka bende jakanyo mar UDA oneno nyendi ne puotho nendi chalo nade bende jotend migepe gendi dhi tiyo ne oganda jo Kenya yone ndi mano mowinjo bende gidhi chopo lek mago mag jatend piny Kenya ni wira sani gidonjo to ne ok ging'eyo manifesto kata mana lek mane jatend piny Kenya godo telo mare mar Kenya Kwanza dhi chalo kode nade Osenya kod Magajwang dhi chalo kod gi nade okendi mano makawuono kakoro gidhi kao apisi goendi e yono maunga. Prof yena mara ka utulini ma kene muda ruwa kigodo ni hinya kala TV kuom tulni ma pende ringo do batek mondo bichu mondo go kodi mbaka nyalo ka tulni mundi mose janeno kasani ende. Ero kamano. Yes. Ero kamano ne kala TV. Ero kamano ne jogo ma jo Kisumu gi jo Kenya te ma winjo weche gi. Ani luonga ni Erick Osenya. Janyakach ja Kisumu ka. Ajayasa. I'm a lecturer at the university. Erick Osenya kaka siasa. Adanje siasa ya marelo fare yoga aberio. Oh, Baberio. Mana chungi ODM. Kana manyo kom mar Nyakach. Constituency na okayudo. Bange Erick Osenya nodio bang koko manotimore. Nitie gik mana ang'iyo mana neno ka nok ber. Manotimore party Erick Osenya no cross no the opposition. Opposition na bede from more 2009. Gimomiyo na bede opposition nitie gik mana kwa mor godo kan wawito telo to nwaneno ni telo no nonego bed ni ne wakao. Yes. Kanyo no kamora ahinya gi gimane jatend joluo Raila Amolo Odinga notimo kano winjore gi Kibaki. Na paro ni telo no nonego marwa. Kata Kisumu kano watemo kabisa seche mane koko nitie ma jo Uganda ne kelo ji mondo wa. No atemo mondo mobilize mondo wagengi. To no atemo mana wala dawiji kako laga luoch. Joshua Nyamori gi joma moko. Kano gine an seche go ne aka opposition mane William Samoei Ruto kao. No feel ni nego wakao telo. Yes. Koro mana achiel kuom cross mana wuoke mana the opposition. Nyaka wuoke ODM ne pokadok. Koro ana sebedo opposition. In 2012, 2010 no form party moro mane iluongo ni DFP. EFP. FDP. Freedom and Democracy. Ne wan gi jika Jojo Nyangolo, Ambrose Weda, Jakona, gi mamoko. Ne wakedo me wadonje UDA. Not UDA, TNA. No wadonje TNA Nyangolo jagoro marwa. Yes. Erick Osenya at that time no resign, senior lecturer. Egerton University. Mondo no the okay the opposition mondo no wayud kana na chung as governor. Tonic tek to nang'eyo ni nyaka dhano sacrifice. Mi weti ma permanent and pensionable. Yeah. Yeah. So gigo ka bi gain moro kata seche go nang'e ni no tek. Yes. Na chiwa do peni jo luo kaluo nyaka lre. Yes. So nikech wasebedo opposition for very long. Yes. And opposition ni bedo ka samoro ok osebedo ka konyo. Yes. Koro na yie na nyalo we msara mar university. Modikede ya piny. Enson gi every modakidne jo piny. Ne wadhi kuno ka ji nosebedo kuno. Erick Osenya no koyudo gimoro. Ne ogine gik mano watema no winjruok ni ka ji odhi Erick Osenya kaka be achiel kuom joma maloso party. Yes. Ne nikech wan mana from the mane register students from Garissa and every other place. Yes. Koro twing ne gino atimo mano. To things no kodhi maber. Ko tulo weche mang'eny onge gimo na kanyo to noko chodo chunya. Na we mana dok puonj mana ng'eyo to ne pod atimo siasa mar opposition. Na setimo siasa mar opposition. In 2017 we worked with Raphael Tuju. I was UDA, not UDA, Jubilee.
Jubilee coordinator ma Kisumu County. Okay. Yeah, Kisumu County and Jubilee coordinator. Can I say the Jubilee coordinator? Maybe team repeat election. Kisumu County under my ward supervision. Emano ogolo constituencies in Lowland mane ogo vote. All of Kaluo onge kamano go vote apart from Kisumu constituency, Kisumu County, Machiel na Kisumu Town West, manwa ginanwadwa ma net manwago mana kuraga po police station. Chakwadwa timo moro Moroni. Yes. Kono timore mane an Jubilee coordinator ma Jubilee ma Kisumu County. Kane William Samoei Ruto manane no kaka siasa ne naero. Yes. Manomi wawuok ang'o ODM, yes. ODM. Kanyo for party to kona ni Erick Osenya. Wala ng'ato mamondo chung'wa as governor ma Kisumu County. I was hesitant to now myself machaka we puonjo maduogo manya chung nyo tek to nikech nyo lando UDA ka ne okliuta inya yota apani no neno kata caravan mane ringo Kisumu ka ma okete mas William Samoei Ruto mano caravan mana haya na ringo godo wadwa manyo nyaka caravan kanaya ka ma wachulo pesa motamwa ni mago mag jo Asimiyu to nwaringo mwadhi Moroni nyaka chieng' moro dwa negwa kata Nyakach ka watimo campaign ne William Samoei Ruto. Yes. So siasa ni nadonje koro kaluwore gi masa mano koro Erick Osenya. Yes. Siasa ka. Yes. Yeah. Kaka professional koni nanja puonja sasa kuna mang'eny ga Town University, Kisii University, many of these universities ase puonje. Kaluwore siasa ka masani imanyalo wacho ni kaji ni siasa. Yes. Nitie gima ji manyo. Political power. Yes. They give economic power. All countries kamora mora imanye economic power. Empowerment emajidwaro. Joluo osethagore. Joluo okedo mang'eny kamanyo economic power. Miyo gimanyo timore sani kata kanyo kober. To donjo mar joluo eteloni. Yes. To gima aongo lwe kabisa. Jo ODM nitie, jo UDA nitie, Kaluo ka ni jo ODM nitie jo UDA, majority gin jo ODM. To ka Migosi Raila Amolo Odinga nyo dhi mowinjore gi William Samoei Ruto agi winjore nigi los sirkal to jaluo broad based to jaluo bendo donje e sirikand ni ana ungo lwedo kabisa ma is a ne oganda luo ma is a plus no ganda luo kendo kanyo at least Ataka seche moko kahero gik moko maraya timo tadi ni seche moko ko joluo wano ni samoro ko ngi wang maber to wang ni ong'iyo joluo wang maber kendo kanyo achwake kendo kanyo aduoko ne lwedo to nikech yawuotwa wayudo ministry mane pok wayudo. Wayudo ministry mar fedha mar finance, wayudo ministry mar energy, wayudo attorney general. Magi gik moseliudwa mapok nwayudo. Gik mimanyo tek jaluo kosekedo nyaka ne chakre independence wakedo kwa manyo economic power, wakedo kwa neno ni kik wabed marginalized. Jaluo ka define jaluo nyaka wachi gimomiyo kedo. Nyaka wach gik momiyo waba kidi. Kidi wabayo nikech wadwaro economic power. Kidi wabayo ni wabedo marginalized. An kaka ng'ano manie university aseneno ka nyithi jo lack fees ka somo sani dhi gi joma nigi mwandu. Program mano biro parallel ni. Iyudo ka kata joma ni mwandu ma emodong negi. Nyathi jaluo ko yudo kata mana C+. To ko kawe to onge kako ito nikech nigi pesa. Kwanya economic power eyude bende ka jowu bende timang'owa and mane ma ji laro ji dwaro ni jowa bende timang'owa mondo yudi
Koro gima nyalo miyo economic power ng'ato madwa pingo gino mano ng'amo kanyal winjora. Prof, king'iyo kanyo kaka jotend migepe gedi ni dadhogi. Kwang'iyo chien wasebedo kwa winjo weche moko mang'eny mabende gisebedo ka giwachore godo. Mane mako dhoga ahinya ne en mar Oparanya. En omako dhoga kabisa nikech nowacho maber ni kik dwok nyaka the hustler fund. Sani ende modhi kelo odhi chung' ne riwruok the SACCOs and cooperatives. Whole cabinet nyalo wacho ni ne ok ong'e the benefits mago mag hustler fund nyaka ne oduogo nyise. Was this not a PR mondo mi noyud mana position endi? Gima nyalo wacho ni there is also self-interest. Yes. Yes. Paranya no kong'eno nyalo yudo gino. Koro ka koro yude to ringo chopo okodwa nowe. Koro nyako yud kako geng'o. Seche kane position koro en sirikal. Iwinjo? To oneno ka ringo chopo okodwa nowe ringo. Iwinjo? Ma mano to no display gima oko display consistency gimoro oko display stand. Nitie seche moko ichungi koni ato gini no kayiego no tamore wacho mano. Onego kiking'i personal benefits ahinya mana ga koni samoro wawe kata tije for the common good, for the people. Okocho ni tich kobiro to nyaka gino Oparanya is not a poor man by any standard. And therefore seche moko nyalo wacho ni no, I don't prescribe to this kind of philosophy. I don't prescribe to this kind of ideology. Just what they say, my wacho no endi. Waneno ka jowa mabende it's good ni koro ganda luo bende nitiere telo ka en nikech karni government ni endi ganda luo sebedo kamanyo gini for so long mana kaka isewacho for the first time. And one of the ideologies the philosophies mag the president and manifesto seche manotimo his campaign. Bine no ka jogi they prescribed to the manifesto and the ideologies mag the president nikech gin opposition and everything was wrong to them seche mane jatend piny Kenya tayo chenro mage. And koro sane giyudre e sirikal no. Dhi bedo negi mayot kata mapek machal nade mondo gichop dwa jatend piny Kenya. Gima dwa nyisi. Bano okay. King'iyo manifestos mag parties different parties. In more or less the same. Difference tin kabisa. Ima important any kaka gidhi bedo implemented. That is. You see? Jomoko wacho trickle down. Jomoko wacho bottom up. They talk about empowerment. They wacho empowerment of the common man. But the question is, they wacho gi lugha mopogore, gi yore pogore. So the question is, how do we details implementation? Gima no wacho bo implement. Manifesto go beyo malich. King'iyo manifesto ondigi gi parts. Magi bedo review ng'igi moyud ni manifestos gi ber. Be gidwa mana chalore. Word semantics. Emopogore, twist. The details are niang'o the implementation. Kagi nyalo bedo implemented. Onge difference between manifesto mar ODM and manifesto mar UDA. Now what should this tell Kenya? The only thing ma angeyo ma has been different is the ODM have been gisebedo ka giparo gidwaro system mar government ma parliamentary. Where there is a prime minister then and a ceremonial president. But down how the common man, the thing is going to the common man to, they are more or less the same. Okay. But Prof, biro bedo negi machal nade mondo mi tijni endi otimre makare nikech wacho implementation is what matters. And king'iyo sani endi japiny koro penjore to kata magi onego bed ni nyiso japiny ang'o in terms of politics. Ncha gi wacho wechegi sani gin e sirikal. So should it be ni japiny owuon ema bedo ga fooled every time with these politicians? Kapok wadhi man, wakoni man koka bie man. Okay. King'iyo William Samoei Ruto. And ing'iyo Raila Amolo Odinga. Fighting a common goal. Yes. And Ruto was a very dedicated member of ODM. Sure. I remember during ODM time,
when Ruto was saying Kanwadhi Kasarani, and Ruto never even campaigned Samane Koro Raila Dwabedo, the presidential candidate. Okay, he got votes. He was one of the contenders. That is 207. 207. Yes. So Mama Lala no stand down. Not Malala, Balala. Yes. Hey, Ruto said one thing, and I was a serious member of ODM. Anoka campaign. I remember Mudavadi campaigned a lot there in that evening, and the Ruto Nogo campaign. They knew Nira Island again. They were also going to win. Yeah. And Ruto wanted. Niti things manotimore. Ruto felt no nego wakao power. I remember something happened in Orange House. Yes. Mo feel ni power ikao. Tundo kama kore kawe power. Ok miyeji. Yes. To jomoko no thwat. Ka cold feet no develop. Kanwa paro no wadhi kawe Raila dhi beda piswad. To Raila no dhi odok chien. Ka jo the Orange House ma no koburu wacho ni no. Jogi dwa wuondo Raila. So, I prescribe to the power chane kao, power chane mar ODM. Yes. Koro, Ruto has been having the same philosophy. 2, siasa en local. As much as it is global and national and wide, siasa bende en local. Kanyo timore, kanyo jidhie Waluya nyo dwaro mana mondo giyud seats mang'eny. Jo Mount Kenya dwaro mondo yud seats mang'eny. Kata mana deputy president no negi wacho ni gidwaro 8 seats. Mabeno omegi. Wabendo nego wach maro ni wan wadwaro adi. Yes. To kakoro omiwa mano is good. Mar ariyo, since en local, apani samane tutha ka okawacho other things ma closeness and the rest. Yes. To samane jidhao oganda majo Kalenjin majo lango no konyo wa moloyo 2007 kane onge jolango tino wahinyore kata chiemo no ok nyal chopo ka. Ne gibiro to our rescue. It is high time mondo wabende koro watimo ang'o warudisha. Yeah. Then there's the question many penjo mar Mako onego nyis jo piny ang'o e gik matimore giendi. Anyalo wuoyo kuom Osenya 1 2 3 then King Osenya is my partner. Yes. Yeah. That's the game of politics. Mane kaka politics en everywhere. Kata mana South Africa nchi neno gimotimore. Yes. Yeah. Enemies jomane enemies go odogo kama ng'o together. Otimore everywhere. Otimore Israel. Ka jomoko koyudo majority to nyaka Iran sirikal nyaka dhi to jomane oposigo. Yes. Moran go sirikal. Otimore UK. Otimore everywhere. Nikech mondo Iran sirikal nyaka bed gi namba manyalo goni kura e parliament. But koro the issue mayudo ka e Luland koro waduogi Osenya ni kanene koro japiny ma je UDA ma ok onego bed nikech wang'e maber ni Luland kaendi that perception ni it's ODM donge kaneno Osenya with UDA to mano en jasika while wuon UDA gi wuon ODM they come together and they take some tea to Osenya piny kaendi to kore gima jo piny onego ng'e yes ni gima Osenya manyo gi gima ja ODM cha manyo gin gimoro adi achiel man is the goal. Yan gimoro adi? Yes. Economic empowerment mar joluo. Wanyalo wache gi lugha mopogore. Yes. Wanyalo bedo ga approaches gi yore mopogore. Mbete mango iwacho ni nitie yore mang'eny minyalo nego dang'o oyieyo. Iwinjo? To wadwaro ni mondo jo obed empowered. Yes. Koro kati tie yo moro ma jo wabedo empowered godo moko wago koko. To wago koko nang'o? Ere gimomiyo ja ODM onego bed jasika. Yes. Kagima odwaro empowerment mar jowa. Anyalo differ gi ja ODM. Yes. Kaneno kagiluwo wadhi e sirikal. To sirikal ni nyalo kelo gimoro ni jaluo. To gidok koni gikoni gin gidhi bedo opposition kuma chiemo onge. Yes. Mano ok abi ayie godo. To nek jaluo osebedo opposition since 1969. Yes. From 69, Manager Mogi, not 69, 66, Manager Mogi of KPU. Jaluo no the opposition. To one of the longest most of the opposition in this country.
wan e joma ose oppose the government the longest, wan e joma ose ba kidi the longest. Maseche kanwa bolo kidi piny tineno kata gir jensini koro dok chien. Miyo nyakwa ng'e acha kanuoyo jaluo dwarang'o. Wabede opposition, wa oppose Kenyatta, wa oppose Moi, Kibaki, wa oppose Uhuru, wa oppose Ruto, ok wanyal oppose. Opposition ni nyaka obed gi a goal. What are our objectives? Yes. What is our goal? What do we want to achieve? Yes. Do we want to oppose for the sake? Yes. Or we want to oppose to achieve something for the common good of the people? So we must know why we are opposing. Yes. And if opposition is not helping us, wadhi kuma nyalo konyowa. Our people, our children, our grandchildren will hold us accountable for having empowerized the community. Ka community chiemo bire, onge gimomiyo wago ko. Karaila riwore gi Ruto to dhi kelo chiemo. Jo ODM gi jo UDA koro nyaka bed friends. As much as one party is mopogore, to onge gimomiyo koro nego watim ang'o? Wadhaw. Nikech dhaw to wasedhaw godo. Ofisa ma Kisumu ma Milimanika, UD office hapa ning'eye mabende next buto Royal City ka. Nai. Office ni osegoye kabisa. Jo ODM osegoye gi kidi machieng' moro lornwa kanyo ma kata dwa negwa. To nwakone nyaka protect office. Koro since ni koro wa read from the same script, koro nyaka waket tools down, nyaka wawil, nyaka wa engage at things ma development. Nyaka wang'i ni ODM in brothers, were in different parties to gain our own. UDA in different parties to gain our own. What is it mwanyalo timo together? What can ODM negotiate for UDA? What can UDA negotiate for ODM? So that we don't look upon kaka enemies. So that we don't look ourselves as enemies. We want the good of Kisumu. We want the good of Lowland. Jineno gini mopogore jok mano gwel gindi. Could it be a trap the president is using? Mano ne luos. Nikech reshuffling at nyalo timo any moment. And the moment masa moro weche dhi bedo matek to golo gitu wacho ni sinilieka mtu wenyu. Yeye amekata kufanya kazi. Could it be near a trap my president utiyo godo gana lu? Gini ok nyal bedo trap. Yes. I want to believe the president is genuine. Yes. I want to believe ni Raila Bende is genuine. Tony Cage. Kowacha diera gini nogi kama nodhi. Nikech ka Gen Z nosedhi mobomoa parliament. Yes. Ma legislators giriambo oko. They are gearing for state house. Yes. No, is it Bangladesh. Bangladesh? Yes. And motimore in other countries, the Arab world and the rest. Yes. Mane kakalochi loko. Even you. To kata president no neno ka piny no kobiro mang'owa mayot mondo reach to Raila. Kano reach to Raila. Reaching Raila is a very big advantage to the president. The numbers mag UDA. Of course, one UDA, one man is the largest number in parliament. But also, it's not enough to team all the things like Wadwar. So, ko opposition, Simiyu ODM mange, the largest number. Yes. Ko those numbers, we can run the government. But even Raila, what would you want other than power? Nothing else. Ko me the power. Raila Mukongo, the president is really campaigning for him under the AU. And there's none other than the president, Mabru seriously campaign for him. Ma mobilize even resources. Kawuodwa itero they be the chung Africa. And Raila Odinga must fight ne jo Kenya kai and Pan-Africans. Must fight ne katamana African countries. Yes. Kakoro omiye and obedo supported gi president mondo odhi ochung ne piny mar Africa. Yes. Dongo nego obed mamor gi mano. Kata Raila bendo nego bed ni ebo appreciate. Ere kaka ibiro inyo lwedo matiminade makony. Koro. Yes. Which means ni already Raila work the president timone campaign
You see, mondo yud gino manotimo ang'o modwaro. To jowa bende yudo gik moko. What better thing can we want? UDA is good for us. Yes. UDA like is ODM. good for us. Just like ODM is also good. But, gima dwa wacho. Yeah. Kik jomoko ng'i ni ka jomoko nie formation moro ni to gin adui. Nikech wan nong'iwa kaka adui, wasaliti. Kik wang'i ni ji bedo wasaliti mana nikech ka ok wantie kono. We respect different views. Views mane wan godo. Mane kata wadwaro kombe kata kae. Mane kata wa campaign ne Ruto no. Yes. Iwinjo. Our opponents, manyo ni ODM, gibe koro gineno the same. Seche kane gineno ni Ruto rach. Sani gibe koro gineno ni Ruto ne kare ok tim ang'o? Ok rach. Ruto ne kare ber. Koro omiyo nyaka wabed measured kwa ginene. Sama wadwa gine mwadwa kwa gojo moko ni magi jo opposition. Opposition be nigi right. Kenya no yudo multipartyism. Do you think ni UDA will thrive 2027? Kichwangi ni being ni koro telo mar Kenya Kwanza ni ndio grungu nyaka joluo jatend piny Kenya nyaka the yud number of votes moingo kod mancha oyude telo mokalo. But UDA and other people mabende they vie different positions gi UDA ticket. Be ipane gi dhi bedo negi successful? UDA is strong. Yes. And alive. And the direction the president Yes. Okao Yes. has brought a lot of life into UDA. As much as we were not very sure because there was the Mount Kenya, Yes. ma seche moko genuineness margi no kwan godo sure. Kaja luo or support UDA. Bwana. Chief of opposition e Kenya kae ogen joluo. Joluo mosebedo ka ba Kidi Kibera to ba Mombasa to ba Eldoret to ba Kisumu to ba Homa Bay to ba Kanye. Demonstrations mosebedo ketimo e Kenya ka. Jok mage mosebedo ka champion. In fact, Luos, yes. Gin joluo. Ka joluo bolo Kidi piny. Demonstration orumo. Mano one. Two, just wait. On that, yes, on that. Manyiso kata banang'anyo emergencies makawuoni, it is not going to happen. Mapeka kwa. Okane ka kodhi happen Kisumu kama lichruok. In fact, yes. without the look kata kodhi timore. Yes. To kodhi otimore magnitude mano otimore cha. Yes. The magnitude odok chien. Because chief mag demonstrators gin joluo. Osebolo piny. Yeah. Jatend demonstration Raila bendo bolo piny ni sirikal. So okudako go mondo sirikal ne poni ne Raila ongo duono kodonjo sirikal ni demonstration mado timore do bedo malich mokalo. Mado timore Kisumu. Tinano Kisumu kawuono ok odhi peaceful. It's very peaceful. Yes. Wase accept ni wane sirikal ne. Koro demonstration moro madhi bedo malich. Then kadhi malich bedo maonge. Kadhi nyime gi mani penjo no. Yes. Sirikal Ruto Sani is very strong and they will be very strong into 2027 unless gimoro timore. Nikech one, jok mage manyalo wuok oko. Mount Kenya. Kichiluos and those people they are now one. Yeah. Let us look at the scenario mar 2007 mane ODM win godo. Mano Magi, and I still maintain. It was 47 against 1. That is, okay, nagi count the whole of Mount Kenya as one. You see? The rest nagi. Ka this unity of the Mbele Kakwa expect must survive. One, look at the communities. Western near ye. Nyanza, the whole of it near Kisii near ye. Coast be. Rift Valley near ye. Coast near ye. Northeastern near ye. Jokmage maonge ye. It may not be you, another form, because parties have been changing names, but it's the same thing. Like when we had NAC, PNU, TNA, and then Jubilee. It can have another name, but it will still be the same with the same actually people. For now,
kaka ja UDA and kaka also an analyst, I see the threat to UDA is not there. There is no threat to this government. The only thing and mana inciters mar in emergencies, as much as give a point, there were things maybe were happening which were not right, and as a citizen, gin right mondo gitimango mondo gi point out gigo maricho, and we have to accept it brought changes for the good, thanks to agencies. The changes manage bring in a no katamana the finance bill, people were questioning certain things. Yes. Ma obedo dropped. There are other things, the cabinet obedo disbanded. Kata kaji oduogo. Tokori duogo gi antenna nikani kanimalo. So, Prof, do we say the Gen Z's protest no weaken Ruto's government because not strengthen? If you ask me to the Gen Z's government or make the government or change tact. Or change tact. Yes. And changing tact or me a window the government is even stronger. Because the government was on a platform that was not very strong. I would say it here. Ruto could have been held hostage by now. That time. Okay. You see? Because nitie gik manyalo bedo demanded, nyaka miwa gik makamagi, nyaka miwa positions makamagi. This is on what. So now, and in a position to actually rethink and look at things more critically, negotiate more critically, because I think this has made him to look at things from a different perspective, and know how to actually handle certain things, not to be held so much at transit. As we speak, Luos are now praising Ruto. Yes. Nikechwale position. Yes. I mean, one government give positions moko pero mewa. And no kanyindika giwachoni they will still continue kedoneja piny when the government is wrong. Gibiro point out areas mabede serikal okdhi maber. And we saw what happened seche mane mosruok nobede kinde Raila kachiel kod Uhuru Kenyatta. Uhuru was now the best person e Kenya kaendi. Onge gimoro marach mabede nochako luongo do nyinge. Now, jatend piny Kenya gi sani Dr. William Ruto be paro ni opposition, in fact sani kora wach ni onge opposition. ODM is now not opposition. Be paro ni ODM as a political party will again point out gik maricho government magende gintie. Democracy, dwaro ni okobed mana from outside, but there is also internal democracy. Within the party, there must be also democracy. And those are things more say gone koko ODM, because those are some of the things mami were criticized and were resent my ODM team. There is no internal democracy. And therefore the laws have also been held hostage. Ma isiamogelot ni ngani mwadwaro. Let the people decide. If I would borrow the word manematibo word. Give people the opportunity to decide whom they want. The time he decide the people. That is a recipe for chaos, a recipe for underdevelopment. I would say ni underdevelopment makaluo bendo sebedo brought about by Siamogeloth. Ningani modwaro. Because ngano ok answerable to your pain. That is. And therefore, whether timo ne jo piny maber or not, okumokone. Talking here, ni fate mari all lie on your pain. Manyaki tim ne jo piny maber, nyaki perform. Eka jo piny nyalo yieri, ibro perform. To ka performance is not a criteria,
performance or gima dhi miyo mondo iyudi ok ochuno ni nyaka perform. You will just be picked. Yeah, you'll just be picked. So one thing actually, there must be internal democracy even within the party. People must have the freedom to talk and question things which are not right. And kwanyal question, hero worshipping, kama gubro pod dhi nyime, and failure to point out the problems will not take us far. Koro gima timore ni one of the things mosekelo under development and lack of internal democracy. Ma nitie the gods and the rest. The sacreds you don't touch. That should not be there. And I want to tell you very clearly. Okay. I want to tell you very clearly. We have pointed it out in UDA. In fact, as much as we are members of UDA, in this UDA Kisumu office, in the whole of Lowland, any office must be able to point out and try to do correction. Egikmaricho matimore e UDA ma Kisumu. Yes. And Lowland. Get the point? Even the other time, even the former CS Eliud Owalo, no point Mokoni, what they were doing is not right. We went on air. Later we had to come and actually sit. They said no, Osenya is against me attacking leaders. It's not that. It's a question of being democratic. Katamana the PS now Raymond Molo can now be some declaration. And so is now the UDA. Yes. No, you are mistaken. And told you are not a civil servant. And that brings me to the question. You are not a Yes, that brings me to the question. Koro what point out? One we point out. Idagi or we point out. We want internal democracy. We want power to the people. And that brings me to the question: who is the coordinator, Manumari UDA Kisumu County? Currently, the coordinator of UDA Kisumu County is one Luke Ombo Kirindo. Because enemane poko year coordinators, since coordinators gi coordinate dalo election. Then mane mano year. Since that, it was ni libedo disbanded in the year now Koro office, not just coordinators. The office of the coordinators is like obedo disbanded. So since year poko team, Koro is hanging like that. You see, get the point? Yes. Yeah, that is the office of the coordinator. But when it comes to the office of the actual office ma Kisumu, ma chairman, secretary, and the entire office. Manot, I would say here without any iota of doubt that it is only Erick Osenya who is here. Mano luongo a convention. Mano team a UDA office ma Kisumu. Maka. Ma office ma Malala Emanoya officially from headquarters. Ma the convention from all the 35 wards. No year of the office as interim. Katakapo, that is the office Maran. There is no any other UDA office in Kisumu County other than the UDA Kisumu Milimani office. That is the official, UDA office. By the way, that office we won office no noterwa kate court. Kanidwaro ni mondo our competitors nedwaro ni mondo UDA be removed from there. We went to court. I went to court with my officials. We won the case. My case, the office is officially for the UDA office. I've got a ruling from the Rent Tribunal Court, Nairobi and Kisumu. Ma omiyo that office is UDA office. Ma even the OCS Central is actually sent a copy to ensure compliance, to ensure peaceful existence of UDA people in that office. UDA and any other person, not one UDA in Kisumu County. That office is legally for UDA
and all UDA activities. Yes. Midwa team, ibro team kanyo. There's no need of going near the team or a hotel while one go fees is official. There. We welcome UDA to there. And even Jawa mane biro ge makoro donjo ile wakagidwa neno kagidwa engage yes. in some ways. Yes. Let them come to UDA office. Then Prof, who is Georgia Yugimbuta a UDA Kisumu County, because nitire issues makoma ngeny wasano kata mana a youth wing kaendi bede jomokulu anajatende jowere. So there's so many people. Who is UDA Kisumu County? Well, I don't want to talk about personalities as such, okay, but yes. no, yes. but any person, any Kenyan Kenyan is allowed to campaign to vie for any position. Just like I, as also former governor, candidate for Kisumu County, and one who was actually endorsed by the Kisumu County delegate on an acting capacity. I also want to, when there are now elections, Mundatima I'd say my candidacy. Okay. So, Mbota Bende Kadwaro. Any other person Madwaro. Yes. Kata Gibet Jimmy Achiel. Oyenege to campaign. This is a democracy. Ebodwaro. Okay. Kodwaro. Jubia youth leaders. Jimangan Masevin, Madwaro Bedo youth leaders. Madwaro Bedo chair, Madwaro Bedo secretary. Manu Yenegi. And Wachawachani and Madibedo. Manu is allowed to get posters. Yes. But let us know as per now. Kapok Otemiero to a former governor candidate, Erick Osenya, was also endorsed by the delegates, and minutes are there. And who welcomed Malala, the former Secretary General, to UD office that was opened officially, that was recognized by the President, William Samoei Ruto, still holds that. And if not, let them say, office gine kanye. Can you debate with him? Being able to debate with God? Even right now. It's okay. Now, you've talked of democracy, the internal democracy, political parties. Mabende nyaka ukeni kende sawa chini mane mukusibiru kukeni ni nyaka gikmoko mabeyo bedi dunbura mari yudi donge. And could it? Yeah. Okay. Could it be? Could it be is now a tool is now used? Mandome gogo rigiji for all there are people are fighting him. Come up again. Okay, there is that democracy, the internal democracy. Mabende usebelu kukedone edunbura mari UDA. And we saw number 2, that is the Rigiji. Kaka usebelu kuweyo is bold enough. Gikmosebelu wacho. So does it mean when you're now up and point out gikmoko maricho, then those ones are now becoming tools to fight against you? Well, internal democracy nyakabedi. Yeah. He said, so Chimane Malala bedo hosted, in fact they were to meet by 8. To kagik sa chiel ka endi sapagare okamendi. To ene imi yemane inyi se report ge allies mage, the intelligence mage, ni Malala ose riembe office. So and wasn't okaka rigiji wuoyo. What actually happens? Ni internal democracy is allowed. And 2, democracy is also not perfect as such. And we don't expect complete perfection. Yes. Complete perfection, they say, is an ideal situation, which does not exist in reality. Katamana world democracies, loopholes. But the issue is, there are organs, matie, like neck. Can neck obedo pain? Modicide nigi host ngato. It is the prerogative of neck. Whether they are biased or not, you see, but the neck members, by voting, if they vote somebody out, then we respect that. If the voting process is not carried out properly, then there is the option of going to court. So I don't want to say whether this was done right or wrongly, because aggrieved party, the Kotokanyal watch need those people ma sat ni I would judge them if they didn't have clear mind or they were doing bad things. But if things which were not proper, because
elections samoro kitimo tiyudo ka irregularities nitie. Ka irregularities were there, let us seek the indulgence of the court. But Yes. I want to say also this. About UDA, that UDA leadership and elections. Ask those people. Joma masquerade maginani. What is it Magisa Timone UDA in Kisumu? Good. What popularization Magisa Timone UDA in Kisumu? When things were rough and nobody could mention UDA in Kisumu. Negative. Negi wache UDA, negi wonge nying UDA, negi kete posters mag UDA, negi move around to land UDA. Okay. Why is it kakoro dhiang ose yang, liech ose yang koka jibiro ge pala. Negi in kanye. Prof, I would wish we never continue with the discussion, but in a second time wise up. We'll create another time, even next week. We'll discuss these so many things. Maybe why we discuss, now your last question maybe the bureau take godo. Puto magoma jote ni mige pegendi. Was it done well? Ka in kechwano ka langat emano weka nyindi. Was it done well? And what do you now say as your last remark? I don't watch any more. Yes. It's always said, majority have their way, minority have their say. Yes. Whether majority were object or not, Yes. democracy no is on